Hare Krishna. Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hear me? Yeah. Thank you, Maharaj. Yes, now we are able to hear you now. Yes, Maharaj. Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Shmati Bhakti Nam Shri Saraswati Devi Parabrahma Krishna Vivali Pustacha Desha Tadane Shri Krishna Chaitanya Prabhupada Tata Shri Sri Bhakti Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama. Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 12, verse what, 17, 18. 17, Maharaj. 17, okay. Bhagavan uvāca sa eṣaḥ jīvaḥ vivara-prasūtiḥ prāṇena ghoṣeṇa guhām mano-mayaṁ sūkṣmam rūpam mātrā svaro varṇa iti sthaviṣṭhaḥ. The Supreme Personality of Godhead said by name, whatever the Supreme Lord gives life to every living being and is situated within the heart along with the life air and the primal sound vibration. The Lord can perceive in a subtle form within the heart by one's mind, can be perceived in a subtle form within the heart by one's mind, since the Lord controls the minds of everyone, even great demigods like Lord Śiva. The Lord also assumes a gross form as the various sounds of the Vedas composed of short and long vowels and consonants of different intonations. Report. Chakravarti Thakur comments as follows on dialogue between Lord Krishna and Uddhava. Uddhava was bewildered and doubtful because Lord Krishna explained different processes, such as devotional service, speculative knowledge, renunciation, austerities, pious duties, and so on. However, all of these processes are meant to help the beginners obtain the shelter. And ultimately, no Vedic process should be understood in any other way. Thus, Lord Krishna explained the entire Vedic system, placing everything in proper order. In fact, Lord Krishna was surprised a little before he thought he was meant to practice every process, as if each method were meant simply for him. Lord Krishna, therefore, wants to inform his devotee, my dear Uddhava, when I told you that analytical knowledge is practice, pious duties are or devotional services of the during yoga processes must be observed, austerities to be executed, etc. I was instructing all living entities using you as my audience. That which I have spoken, am speaking now, and will speak in the future, should be understood as guidance for all living entities in different situations. How could you possibly think that you were meant to practice all of the different Vedic processes? Except you as you are now. You're not supposed to execute processes. Thus, according to Srila Vishnu Chakravarti Thakur, the Lord, with light-hearted, encouraging words, reveals to Uddhava the deep purpose behind the variety of Vedic procedures. Lord Krishna became manifest from the mouth of Lord Brahma in the form of the Vedas. The word vivara-prasūtiḥ in this verse also indicates the Lord's manifest within the Adharadi, should be Muladhara chakras, situated within the body of Lord Brahma. The word ghoṣeṇa means subtle sound, and guhām, praviṣṭaḥ, also indicates that Lord Krishna enters within the Adhara chakra.
the Lord can further be perceived within the other chakras, such as the Manipuraka chakra located around the navel, and the Vishuddhi chakra, which is at the throat. The Sanskrit alphabet is composed of short and long vowels, and consonants pronounced with high and low tones, and utilizing these vibrations, the different branches of Vedic literatures are manifested as a gross form of the Supreme Personality of Godhead. The Bhagavad Gita literatures deal mostly with few modes of material nature. Trigunya Vishaya Veda is Trigunya. Sridhar Swami explains that due to the control of the illusory energy Maya, personality of Godhead appears to the conditioned souls as part of the material universe. The imagined imposition of gross and subtle material qualities on the personality of Godhead is called avidya, or ignorance. And through such ignorance, the living entity considers himself to be the doer of his own activities and becomes bound up in the network of karma. The Vedas therefore order and entangle soul to observe the negative injunctions to purify his existence. These procedures are called pravriṣṭaḥ, or the path of regulated fruitive activity. When one is purified one's existence, one gives up this gross stage of fruitive activities because it is detrimental to the practice of pure devotional service. By firm faith, one may then worship the personality of Godhead. One who's developed consciousness no longer has to perform ritualistic duties, as stated in the Bhagavad Gita. According to Srila Jiva Goswami, this verse may be understood in another way. The word jīva indicates Lord Krishna, who gives life to the residents of Vrindavan, and vivara-prasūtiḥ indicates that although Lord Krishna eternally performs his pastime in the spiritual world beyond the vision of souls, he also enters within the material universe and displays these same pastimes. The words guhām, praviṣṭaḥ, indicates that after displaying such pastimes, the Lord withdraws them and enters into his unmanifested pastimes, for those pastimes not manifest to the conditioned souls. In this case, mātrā indicates the transcendental senses of the Lord. Svaro indicates the Lord, transcendental sound, vibration, and singing. And the word varṇa indicates the transcendental form of the Lord. The word sthaviṣṭhaḥ, or gross manifestation, means the Lord becomes manifest in the material world. Even to those devotees who were not completely advanced in consciousness and whose vision is not completely purified. Mano-mayaṁ indicates that somehow or other Lord Krishna is to be kept within one's mind. For the non-devotees, Lord Krishna is sūkṣmam, or most subtle, because he cannot be known. Thus, different acharyas have glorified Lord Krishna in different ways through the transcendental sound vibration of this verse. Uddhava was confused by the various processes that the Lord had explained. பகவான் விளக்கிய பல்வேறு வழிமுறைகளை உத்தவர் இங்கே நிராகரிக்கின்றார். And here Krishna begins to respond to that. இங்கு அதற்கு கிருஷ்ணர் பதில் அளிக்கின்றார். However, we'll find that the answer is a little complicated. ஆனால் இந்த பதிலானது சற்று கடினமானதாக நம்ம கண்களுக்கு தெரிகின்றது. It can be interpreted in different ways. அந்த பதிலானது பல விதைகளில் திரித்து பேசக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது. In any case, he's talking here about the jīva. ஆனால் எவ்வாறாயினும் இந்த இடத்தில் அவர் ஜீவனை பற்றி பேசுகின்றார். And how the jīva is able to realize the Lord. மேலும் அந்த ஜீவனானது முழுமுதற் கடவுளை எவ்வாறு உணர்கின்றது என்பதை பற்றியும் இங்கே கூறுகின்றார். So as explained in the purport, ultimately there are different types of jivas, and for different types of jivas, the Lord gives different processes.
உண்மையில் என்ன என்றால் பலவிதமான ஜீவன்கள் இருக்கின்றது. அத்தகைய பல்வேறுபட்ட ஜீவன்களுக்கு பகவான் பல்வேறு வழிமுறைகளை கொடுக்கின்றார். In other words, the Lord manifests himself differently to different people according to different processes. ஆகவே பல்வேறு வழிமுறைகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு மக்களுக்கு பகவான் தன்னை பல்வேறு விதமாக காட்டுகின்றார். For Vishnu Chakravarti Thakur, this verse explains how the Vedas, which are a form of the Lord, manifest in this world. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூரை பொறுத்தவரை வேதங்கள் பகவானின் ரூபமாக இருக்கக்கூடியது. அது எவ்வாறு இந்த உலகத்தில் பிரதிபலிக்கப்பட்டது. So the Vedas are a form of the Lord. வேதங்கள் உண்மையில் பகவானின் ரூபங்களாகவே கருதப்படுகின்றன. But they are spiritual. ஆனால் அது ஆன்மீகமயமானது. Nevertheless, when we hear the Vedas, it looks like material sound. ஆனால் நாம் வேதத்தை கேட்கும் போது அது பௌதிகமான ஒலி போல நமக்கு தெரிகின்றது. So how does the Lord, who is beyond the material senses and beyond sound, become manifest as something which is heard by our material ear? இந்த பௌதிக ஒலிக்கும் பௌதிக ரூபத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட அந்த பகவான் எவ்வாறு நம் காதுகளுக்கு கேட்கின்ற பௌதிக ஒலி போல தோற்றமளிக்கின்றார்? So this verse explains that how the Vedas manifest. இந்த பதமானது அந்த வேதங்கள் எவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்பட்டது என்பதை கூறுகின்றது. So there are different stages, actually 4 stages of the evolution of spiritual sound in this world. இந்த உலகத்தில் ஆன்மீக சப்தத்திற்கு பல்வேறு நிலைகளில் பரிணாம வளர்ச்சியானது ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. And these are also associated with different chakras of the body. மேலும் இந்த பரிணாம வளர்ச்சியானது பல்வேறு சக்கரங்களுடன் தொடர்புடையதாக அமைந்துள்ளது. So the first stage is the absolute spiritual stage called para. முதல் நிலையானது பரா, அதாவது பூரண உண்மையின் நிலையாக உணரப்படுகின்றது. And this enters the Muladhara chakra or base chakra, the one at the bottom of the spine, but in Lord Brahma. பிரம்மாவின் தொப்புள் இடையே கீழே இருக்கக்கூடிய மகாராஜ் நேம் ஆஃப் தி சக்ரா Muladhara. மூலதாரா சக்ராவுடன் இது தொடர்புடையது. Then this sound rises up to the navel chakra called Manipura. இந்த சப்தமானது தொப்புளுக்கு உயர்கின்றது. அது மணிப்புர சக்ரா என்று அழைக்கப்படுகின்றது. And then it goes to the heart chakra called Anahata chakra. மேலும் இது இதயத்தை நோக்கி செல்கின்றது. அது அனாஹார சக்ரா என்று அழைக்கப்படுகின்றது. And then finally it goes to the Vishuddha chakra at the throat. மேலும் தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய விஷுத்த சக்கராவிற்கு இந்த ஒலியானது மேலே எழுப்பி செல்லப்படுகின்றது. And there those sounds manifest as the syllables of the Veda that we speak and hear. நாம் பேசக்கூடிய அந்த வேத அக்ஷரங்களானது அந்த சக்கரத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. So in other words, the pure sound takes on different characteristics until we can hear it within this world. ஆகவே இந்த ஒலியானது பல்வேறு குணாதிசயங்களை இந்த உலகில் நாம் கேட்கும் வரை போல அமைந்துள்ளது. But the spiritual nature does not change. ஆனால் உண்மையில் இந்த ஆன்மீக இயற்கையானது சற்று மாறுபடுவது இல்லை. So though we can hear the Vedas in this world, that doesn't mean they're material because we hear them with our material ear. They're still spiritual. நாம் நமது பௌதிக காதுகளின் மூலம் இந்த ஆன்மீக ஒலியான வேதங்களை கேட்பதின் மூலமாக அது பௌதிகமானது என்று நாம் கருதக்கூடாது. உண்மையில் இந்த வேத ஒலியானது ஆன்மீகமயமானது. Nevertheless, they take on a form which we can say with the voice and we can hear with the ear. எவ்வாறாயினும் இந்த ஆன்மீக ஒலியான வேதங்களானது நம் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய சப்தமாகவும் நமது காதுகளின் மூலம் கேட்கக்கூடிய ஒலியாகவும் அமைந்துள்ளது. In this way, the Lord becomes manifest in the Vedas through sound. ஆகவே இவ்விதமாக ஒலியின் மூலம் பகவான் தன்னை வேதத்தின் வழியாக வெளிப்படுத்தி உள்ளார். And if we compare the different processes, again, the Lord manifests in different ways through different processes. மேலும் பல்வேறு வழிமுறைகளை பற்றி நாம் நினைக்கும் போது பகவான் பல்வேறு வழிமுறைகளுக்கு ஏற்ப தன்னை பல்வேறு விதமாக வெளிப்படுத்துகின்றார். So through karma yoga, the Lord manifests
through material objects of enjoyment. கர்மயோகத்தின் மூலமாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய புலனின்ப பொருட்களின் வாயிலாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றார். Through the process of jnana, the Lord manifests as impersonal Brahman. ஞான மார்க்கத்தின் மூலமாக அருவ பிரம்மனாக பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றார். Through the process of yoga, the Lord manifests as siddhi. யோகத்தின் மூலமாக பகவான் சித்தியாக தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றார். And through the process of bhakti, the Lord manifests as one form. பகவான் பக்தியின் மூலமாக தனது சுய ரூபத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்றார். So the Lord is one, but he manifests differently to different types of people. பகவான் ஒருவரே, ஆனால் பல்வேறு மக்களுக்கு அவர் பல்வேறு விதமாக தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றார். So according to qualification, then we will get different practices and different realizations of the Lord. நாம் நமது தகுதிகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு வழிமுறைகள் மற்றும் பகவானை பற்றிய பல்வேறு உணர்வுகளானது கிடைக்கின்றது. But they're not equal realization. ஆனால் உண்மையில் இந்த உணர்வுகள் அனைத்தும் சமநிலையில் இருப்பதில்லை. We know that Brahman, Paramatma, and Bhagavan are one entity, Advaita Jnana. நமக்கு தெரியும் பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் அவை அனைத்தும் ஒரே ரூபத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரே உயிர் வாழியை சார்ந்ததே. Yet the realization of Brahman is not as complete as the realization of Paramatma, and the realization of Paramatma is not as complete as the realization of Bhagavan. ஆனால் உண்மையில் இந்த பிரம்மனை பற்றிய உணர்வானது பரமாத்மாவை பற்றி உணரக்கூடிய நிலைக்கு சமமானது இல்லை. மேலும் பரமாத்மாவை பற்றி உணரக்கூடிய அந்த ஞானமானது முழுமுதற் கடவுளை பற்றி உணரக்கூடிய அந்த ஞானத்திற்கு சமமானது இல்லை. So the Lord is one in all of these different realizations. At the same time, there is difference. பகவான் இவை அனைத்து வழிமுறைகளும் ஒருவராக உணரப்பட்டாலும் இதிலும் மாறுபாடுகள், வேறுபாடுகள் உள்ளது. So, according to qualification, therefore, we get different grades of realization of the Lord. நாம் தகுதிக்கு ஏற்ப பகவானின் உணர்வை பற்றிய நிலையானது பல்வேறு நிலைகளில் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. And the process that gives the most complete realization is the best process. எந்த வழிமுறையானது பூரண உணர்வை நமக்கு அளிக்கின்றதோ அந்த வழிமுறையே சிறந்த வழிமுறையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. And it is the goal of all the other processes. மேலும் மற்ற வழிமுறைகளுக்கும் இதுவே இலக்காகவும் அமைந்துள்ளது. So therefore, though Krishna spoke all of these different processes to Uddhava, ultimately he's recommending the process of bhakti. உத்தவரிடம் கிருஷ்ணர் இத்தகைய அனைத்து வழிமுறைகளையும் கூறி இருந்தாலும் இறுதியில் அவர் பக்தி வழிமுறை மட்டுமே பரிந்துரைக்கின்றார். So in the practice of bhakti also, then we get different stages. பக்தி வழிமுறைகளிலும் கூட பல நிலைகளானது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. And in these different stages, we'll get a different type of realization of the Lord. பல்வேறு நிலைகளில் பகவானை பற்றிய உணர்வானது பல்வேறு விதமாக ஒருவருக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. So up to the stage of Bhava, we do sadhana bhakti. பாவா நிலை வரை நாம் சாதன பக்தியை தொடர்ந்து பயிற்சி செய்து வருகின்றோம். But we don't have a direct realization of the Lord. ஆனால் பகவானை பற்றிய நேரடி உணர்வானது நமக்கு அங்கே கிடைப்பது இல்லை. In Bhava stage, there's a direct realization of the Lord. ஆனால் பாவா நிலையில் பகவானை பற்றிய நேரடியான அந்த உணர்வானது ஒருவருக்கு கிடைக்கின்றது. But even that realization is not complete. ஆனால் அந்த உணர்வும் கூட பூரணமானது என்று நாம் கூற இயலாது. So in prema, then we have a complete realization of the Lord. ஆனால் பிரேமி நிலையில் பகவானை பற்றிய நேரடியான உணர்வானது ஒருவருக்கு நிச்சயம் கிடைக்கின்றது. So this is actually the goal of bhakti, not to stay in sadhana, but to progress to bhava and then to prema. இதுதான் பக்தியின் இலக்காக அமைந்துள்ளது. சாதன பக்தியில் மட்டும் நின்று விடாமல் அதை தாண்டி பாவா நிலைக்கு செல்ல வேண்டும். மேலும் அதையும் தாண்டி பிரேமி நிலைக்கு ஒருவர் நிச்சயமாக செல்ல வேண்டும். This gives us the most complete realization of the Lord. இது பகவானை பற்றிய பூரணமான உணர்வை ஒரு உயிர் வாழிக்கு கொடுக்கின்றது. However, ordinary people in this world are not qualified for prema bhakti, so they will never see the Lord. ஆகவே இந்த பௌதிக உலகத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் பிரேம பக்திக்கு தகுதியானவர்களாக இல்லாத காரணத்தினால் அவர்களால் பகவானை காண இயல முடியவில்லை. Therefore, they have to start with sadhana bhakti. ஆகவே அவர்கள் சாதன பக்தியிலிருந்து தங்களது பக்தியை தொடர முயற்சி செய்ய வேண்டும். We must act according to our qualification.
நாம் நமது தகுதிக்கு ஏற்ப செயல்பட வேண்டும். So if we're qualified for bhakti, then we start with sadhana bhakti. So பக்திக்கு ஒருவர் தகுதி பெற்ற பிறகு அவர் சாதன பக்தியிலிருந்து அந்த பக்தியை தொடர முயற்சிக்க வேண்டும். And by doing this, we'll be qualified with bhava bhakti. இதன் மூலமாக அவர் பாவ பக்தி செய்வதற்கு தகுதியானவராக மாறுகின்றார். And through bhava bhakti, then we get to prema. பாவ பக்தியை செய்த பிறகு அவர் பிரேமைக்கு தன்னை தகுதிப்படுத்திக் கொள்கின்றார். So therefore, we have to act according to the qualification. ஆகவே நாம் நமது தகுதிக்கேற்ப பக்தியில் செயல்பட வேண்டும். So similarly, some people are qualified for karma yoga, some for jnana yoga, some astanga yoga, and some for bhakti yoga. அது போலவே சில மக்கள் கர்ம யோகம் செய்வதற்கு தங்களை தகுதிப்படுத்திக் கொள்கின்றனர், ஞான மார்க்கத்துக்கு தகுதி உள்ளவர்களாக இருக்கின்றனர், யோக வழிமுறைக்கு தகுதி உள்ளவர்களாக இருக்கின்றனர், மேலும் பலர் பக்தி செய்வதற்கு தங்களை தகுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும் செய்கின்றனர். But there's also some difference. ஆனால் இதில் பல வேறுபாடுகளும் இருக்கின்றது. In bhakti, it's all bhakti. பக்தியில் அனைத்தும் பக்தியாகவே செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. It's bhakti in sadhana, bhakti in bhava, bhakti in prema. பக்தியில் சாதனையில் பக்தி, பிரேமையில் பக்தி, பாவத்தில் பக்தி என்று அனைத்துமே பக்தியாகவே அமைந்துள்ளது. So we have the same practices, the same activities, the same goal. பக்தியில் அனைத்துமே ஒரே வழிமுறைதான், நாம் செய்யக்கூடிய செயல்பாடும் ஒன்றாகவே இருக்கின்றது. When we go to karma yoga, jnana yoga, astanga yoga, and then to bhakti yoga, the processes are different, the goals are different. நாம் கர்ம யோகம், ஞான யோகம் மற்றும் ஞான யோகத்தை பற்றி பேசும் பொழுது அதன் வழிமுறைகளும் வித்தியாசமானது, மேலும் அதனால் அடையப்படக்கூடிய பலன்களும் வேறுபட்டது. So when we go to jnana yoga from karma yoga, we give up the karma yoga activity and we practice separate act. நாம் ஞான யோகத்திற்கு செல்லும் பொழுது, கர்ம யோகத்திலிருந்து அதை தாண்டி செல்லும் பொழுது நாம் கர்ம யோகத்தை அங்கே விட்டு விடுகின்றோம். We give up the goals of karma yoga, svargaloka, etc., and we strive for liberation. நாம் கர்ம யோகத்தின் குறிக்கோளான ஸ்வர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் என்பதை விட்டுவிட்டு ஞான யோகத்தில் நாம் முக்தியை தேடி செல்கின்றோம். When we go to bhakti, we give up the jnana and we strive for prema. நாம் பக்தியை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் ஞான யோகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய முக்தியை நிராகரித்து விட்டு நாம் பக்தியில் கிடைக்கக்கூடிய பிரேமைக்கு முயற்சி செய்கின்றோம். So therefore, there is also difference between the whole process of bhakti and stages and the practices of other processes. ஆகவே பக்தியில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நிலைகளுக்கும் மற்ற வழிமுறைகளுக்கும் இங்கே வேறுபாடானது நிச்சயம் நம்மிடையே காட்டப்பட்டுள்ளது. The ultimate difference is the other practices are all material. இதில் பெரும்பாலான வேறுபாடு என்ன என்றால் மற்ற வழிமுறைகளானது முழுவதும் பௌதிகமானதாகவே அமைந்துள்ளது. And therefore we change one process to the other. ஆகவேதான் நாம் ஒரு வழிமுறையிலிருந்து மற்றொரு வழிக்கு நம்மை மாற்றிக் கொள்கின்றோம். Process of bhakti is spiritual. ஆனால் பக்தி வழிமுறையானது முழுவதும் ஆன்மீகமயமானது. So it's eternal. We don't change it. இது நிரந்தரமானது, பக்தியில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. So there is a big difference there between these processes. ஆகவே இந்த வழிமுறைகளுக்கு இடையே பெரும் வேறுபாடானது அமைந்துள்ளது. So once we attain the stage of bhakti, we don't have to change the process any further. நாம் பக்தி நிலையை அடைந்து விட்டால் அதற்கு பிறகு எந்த விதமான வழிமுறையும் நாம் மாற்ற வேண்டிய தேவை இல்லை. By practicing gradually, we get deeper and deeper realization of the Lord. நாம் இந்த பக்தியை பயிற்சி செய்ய பகவானை பற்றிய உணர்வானது நமக்கு மேலும் மேலும் ஆழமாக கிடைக்கின்றது. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, thank you so much Maharaj. I'll quickly look into the questions. First question is from Manohari Muralidhar Prabhu. In this verse, முதல் கேள்வியானது அருள் திரு மனோகர் முரளி பிரபுவிடமிருந்து கேட்கப்பட்டுள்ளது. eṣaḥ, what is it? I don't know what they mean by eṣaḥ. Importance for bhakti, importance is given for bhakti and asking Uddhava to ignore other processes. But most of the souls in material world are not pure devotees and are sadhana bhaktas. How to understand this, Maharaj?
முதல் கேள்வியானது உத்தவரிடம் மற்ற வழிமுறைகளை நிராகரித்துவிட்டு பக்தியை மட்டுமே பயிற்சி செய்யும்படி கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார். இந்த பௌதிக உலகத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் பௌதிக விஷயங்களில் ஈடுபட்டு இருப்பதால் இந்த பக்தியானது அவர்களிடையே எவ்வாறு பயிற்சி செய்யப்படக்கூடும்? So it is according to qualification. If you're qualified for bhakti, like Uddhava or Arjuna, then you do bhakti. இது ஒருவரின் தகுதிக்கு ஏற்ப அமைந்துள்ளது. உத்தவரை போல நம் தகுதி பெற்றோம் என்றால் நாம் பக்தி வழிமுறையை நேரடியாக எடுத்து பயிற்சி செய்யலாம். If you're not qualified for bhakti, then you may do karma yoga or jnana yoga. ஆனால் பக்தி செய்வதற்கு தகுதி இல்லை என்றால் மற்ற வழிமுறைகளான கர்ம யோகம் அல்லது ஞான யோகத்தை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். So therefore the processes depend upon the person. ஆகவே நபருக்கேற்ப அந்த வழிமுறைகளானதும் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. However, at the end of Bhagavad Gita, Krishna gives a general direction for everybody. Give up everything and just do bhakti. ஆனால் பகவத்கீதையின் இறுதியில் பகவான் அனைவருக்கும் பொதுவான ஒரு கருத்தை கூறுகின்றார். அனைத்து வழிமுறைகளும் விட்டுவிட்டு பக்தியை மட்டுமே செய்யுங்கள் என்று அங்கே அவர் பரிந்துரை செய்கின்றார். And he says the same to Uddhava. அதே விஷயத்தை தான் இங்கே உத்தவரிடமும் பகவான் கூறுகின்றார். Oh, we can take that instruction. Oh, it's because of Uddhava and Arjuna are Nityasiddha devotees anyway, so no problem for them. So இவ்வாறு இருப்பினும் அர்ஜுனன் உத்தவர் மற்றும் அனைவரும் நித்திய சித்த பக்தர்களாக இருப்பதால் அவர்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இதனால் எழுவது இல்லை. But he's also preaching or giving the instruction to everybody in the material world. மேலும் இவர்கள் மூலமாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் உள்ள அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் இந்த கருத்தை பகவான் வெளிப்படுத்தி உள்ளார். In other words, it is difficult to do these other practices in Kali Yuga, so better you just do bhakti. மேலும் மற்ற வழிமுறைகளை இந்த கலியுகத்தில் செய்வது என்பது மிகவும் கடினமானது. ஆகவே எளிமையான பக்தியை மட்டுமே நாம் எடுத்து செய்வது சால சிறந்தது. But if you don't have faith, we cannot do bhakti. ஆனால் நம்மிடையே நம்பிக்கை இல்லை என்றால் நம்மால் பக்தியை தீவிரமாக செய்ய இயலாது. Therefore, somehow we have to create the faith. ஆகவே எவ்வாறாவது நாம் அந்த நம்பிக்கையை பக்தியில் வளர்த்துக் கொள்வது மிகவும் முக்கியமானது. We cannot say to all the faithless people, do bhakti, sarvadharma parityajya. நாம் நம்பிக்கையற்ற மனிதர்களிடம் சென்று நீங்கள் பக்தியை செய்யுங்கள் எல்லா மதத்தையும் விட்டுவிட்டு பகவானிடம் சரணடைங்கள் என்பது கூட இயலாது. In the Bhagavad Gita, Krishna also says, do not preach this to the envious people and faithless people. மேலும் பொறாமை மற்றும் நம்பிக்கையற்ற மக்களிடம் நீங்கள் இந்த ஞானத்தை அளிக்க கூடாது என்று பகவத்கீதையின் இறுதியில் கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார். You can only say this to people with faith. யாரிடம் நம்பிக்கை இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானமானது வழங்கப்பட வேண்டும். So the first duty of the devotee is to make all the people of the world develop faith. ஆகவே பக்தரின் முதல் கடமை என்ன என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவரிடத்திலும் இந்த கிருஷ்ணருக்கான நம்பிக்கையை வளர்க்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். And then he can give this instruction to bhakti. அதற்கு பின்னால் பக்தி செய்வதற்கான அந்த அறிவுரைகளை ஒரு பக்தர் மக்களிடையே வழங்கலாம். Jai. Maharaj, next question is from his base Kalanidhi Prabhu. It's referring to Bhagavad Gita Sloka 12.5. Wherein it says impersonalists who later become devotees experience serious problems both at neophyte stage and later at more advanced stages. So I am experiencing these problems and realize this when I see some blissful devotees. Please do guide me to overcome this malady. Amo? Hare Krishna. Ramani, Okay, can you one second repeat the last line, Prabhu? Experiencing problems? Yeah, I am experiencing these problems and realize this when I see blissful devotees. கலாநிதி பிரபு அவர்கள் கேட்ட கேள்வி, ஒருவர் அருவவாதத்தில் இருந்து பக்தி பாதையை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஆரம்ப நிலையிலும் மத்திய நிலையிலும் பல்வேறு சிரமங்களை ஒருவர் சந்திக்க இருக்கின்றது. ஆனால் ஒரு மகிழ்ச்சியான பக்தரை பார்க்கும் பொழுது அவர் அந்த உணர்வானது எவ்வாறு அவருக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது. So I suppose what he's saying there that he may be influenced more by jnana. நான் நினைக்கின்றேன் இவர் பேசக்கூடிய அந்த பக்தரானவர் ஞானத்தின் மூலமாக அதிக தாக்கத்திற்கு உட்பட்டு இருக்கின்றார் என்று. So
So yes, Jnana Mishra Bhakti, they're also doing bhakti, so it's better than pure Jnana. ஞானம் கலந்த பக்தியும் பக்தியாகவே செய்கின்றனர். அது ஞானத்தை காட்டிலும் சற்று உயர்ந்ததுதான். However, it is always better to practice pure bhakti. ஆனால் இந்த ஞானம் கலந்த பக்தியை விட தூய பக்தி செய்வது என்பது மிகவும் சிறந்தது. So it's good to come from Jnana to Jnana Mishra Bhakti, but better to come to pure bhakti. ஞானத்திலிருந்து ஞான மிஸ்ர பக்தி வருவதை விட ஞானத்திலிருந்து தூய பக்திக்கு வருவதுதான் மிகவும் உத்தமமானது. So how to progress there? அங்கிருந்து எவ்வாறு நாம் முன்னேற்றம் அடைவது? As with coming from Jnana to Jnana Mishra Bhakti, the same process to get to pure bhakti, that is association with devotees practicing pure bhakti. ஞானத்திலிருந்து ஞான மிஸ்ர பக்திக்கு வருவதற்கு நாம் பின்பற்றக்கூடிய அந்த வழிமுறையே தான் ஞானத்திலிருந்து தூய பக்தி நிலைக்கு வருவதற்கு உதவுகின்றது. அதாவது தூய பக்தி பயிற்சி செய்யக்கூடிய அந்த தூய பக்தர்களுடன் நாம் சங்கம் வைத்துக் கொள்வது நம்மை பக்தி நிலைக்கு உயர்த்துகின்றது. So by that association, then that mixture of jnana will gradually disappear. அந்த தூய பக்தர்களின் சங்கத்தின் மூலமாக இந்த ஞானமானது மறைகின்றது என்பதை நாம் ஊர்ஜிதப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Yeah. Of course, we see, what one we see is in the case of the Atmarama verse, Sukadeva Goswami, how he became such a great devotee, and that was because he heard Bhagavatam. நாம் ஆத்மராமா பதத்தை பார்க்கும்போது சுகதேவ கோஸ்வாமி ஆனவர் எவ்வாறு அத்தகைய தூய பக்தராக மாறினார், இந்த பாகவதத்தை அவர் கேட்பதின் மூலமாகவே அவர் தூய நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டார். So by hearing the sweet pastimes of Krishna, then the attraction to jnana will disappear. கிருஷ்ணரை பற்றிய இந்த இனிமையான லீலைகளை கேட்பதின் மூலமாக ஒருவர் மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்திற்கான பற்றுதலானது விலகுகின்றது. Maharaj, the next question is from Rao Prabhu. How does the Mahamantra differ from the Vedas as spiritual sound vibration? Does it all? Yes. மூன்றாவது கேள்வியானது ராவ் பிரபுவிடமிருந்து கேட்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தின் சப்தமானது வேத ஒளியிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபட்டுள்ளது? Does it also manifest and work just like the Vedic sound vibration? மேலும் வேத சப்தத்தை போல இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தின் ஒளியானதும் செயல்படுமா? So it's all spiritual. இவை அனைத்துமே ஆன்மீக ஒளியானது. So it's all non-different from the Lord. இவை அனைத்தும் பகவானிலிருந்து வேறுபட்டது இல்லை. Still, we'll see there's differences between Krishna and Rama and Vishnu and Nrsimhadev. ஆனால் கிருஷ்ணர், ராமர், விஷ்ணு மற்றும் நரசிம்மர் இடையே வேறுபாடு இருப்பதையும் நாம் பார்க்கின்றோம். And there's differences between the form of Bhagavan, Paramama, and Brahman. மேலும் பிரம்மன், பரமாத்மா மற்றும் பகவான் இடையேயும் வேறுபாடு இருப்பதையும் நாம் காண்கின்றோம். So of course the Vedas have all aspects, all avatars, all Brahman, Paramatma, Bhagavan, but the highest form, Krishna, is not directly manifested. வேதத்தில் பகவான், பரமாத்மா, பிரம்மன் மற்றும் பகவானின் அனைத்து தன்மைகளும் உள்ளடங்கி இருந்தாலும் பகவானை பற்றிய நேரடியான உணர்வானது அங்கே முழுவதுமாக வெளிப்படுத்தப்படவில்லை. Of course, Krishna is mentioned in the Vedas and in Gopal Upanishad, but it is not so frequent. ஆனால் கிருஷ்ணர் வேதத்தை பற்றி கோபால தப்பனி உபனிஷத்திலும் கூறியுள்ளார். ஆனால் அவர் தொடர்ச்சியாக அதை பற்றியே அவர் கூறவில்லை. And we can say the Gayatri mantra is of Vishnu, which is equal to Krishna. So in that sense, it's all spiritual. And Om represents Krishna also and Vishnu, so it's all spiritual. Ramani Prabhu? Kalanidhi Prabhu, carry on. Maharaj, can you please repeat that? Yeah, so the Gayatri mantra is non-different from the Lord. The Om is non-different from the Lord. That's true. Gayatri mandramum, Om, pranamam Omum, Bhagavanidamirindu verupattadalla. Yet, we find that, and even the names of Krishna, the mantras of Krishna are non-different from Krishna also. அதேபோல் பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களும் அவரை பற்றி அவரோடு தொடர்புள்ள மந்திரங்களும் பகவானிடமிருந்து வேறானதல்ல. Yet, Nam Sankirtan is considered to be even better than all of these. இவை அனைத்தையும் விட ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் மேலானதாக கருதப்படுகிறது.
I think in Chaitanya Charitamrita, it's there by mantra you can get liberation, but by nama you get prema. இந்த மந்திரங்கள் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல இந்த மந்திரத்தின் உச்சாடனத்தின் மூலம் Can I continue? Yes, So what the name does, of course we can say that the Krishna mantra will also give you prema, but the name of Krishna will get you rūpaṁ. நாம் கூறலாம் கிருஷ்ணரின் மந்திரமானது நமக்கு பிரேமையை கொடுக்கக்கூடியது, கிருஷ்ணரின் மந்திரமானது நம்மை கோலோகத்திற்கு அழைத்து செல்லக்கூடியது. So the name is very, very powerful. ஆகவேதான் பகவானின் நாமமானது மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. It is very direct. மேலும் இந்த நாமம் கூறுவது என்பது நேரடியான வழிமுறையும் ஆகும். And therefore it's the quickest way to get the highest. ஆகவே உயர்ந்த நோக்கத்தை அடைவதற்கான விரைவான வழிமுறை இதுதான். So available to the Vedas and through Vaishnava mantras, etc. But it's a slower process. வேத வழிமுறைகள் வைஷ்ணவ மந்திரங்களும் இருந்தாலும் அது தாமதமான வழிமுறைகளாக கருதப்பட்டுள்ளது. So the name gets us to the highest realization the quickest. பகவானின் நாமமானது பகவானை பற்றிய உணர்வை மிக விரைவாக ஒருவருக்கு வழங்குகின்றது. Yeah. Okay. Maharaj, the next question is from Jyoti Sundar Balaji Mataji. How does the transcendental sound gets transferred when we listen to it online or through a recording? அடுத்த கேள்வியானது ஜோதி மாதாஜியிடமிருந்து கேட்கப்படுகின்றது. ஆன்மீக ஒளியானது இங்கே இணையதளத்தின் மூலமாகவோ அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு ஒளியின் மூலமாகவோ எவ்வாறு ஒருவருக்கு மாற்றத்தை உண்டாக்குகின்றது? So if it's recorded, etc., it's somewhat artificial. இந்த பதிவு செய்யப்பட்டது என்பது செயற்கையான ஒரு வழிமுறை. Therefore, the original speakers, they didn't use mechanical devices. The guru spoke to the student. Maharaj? The guru would speak to the student and wouldn't use mechanical devices. குரு தன்னுடைய சீடர்களுக்கு பேசுவதற்கு இந்த தற்செயலான உபகரணங்களை உபயோகப்படுத்துகின்றார். He didn't even use writing. அவர் எழுதவும் செய்யவில்லை. It was all through sound itself from guru to disciple. குருவிடமிருந்து சீடனுக்கு இந்த ஒலியின் மூலமாகவே அந்த செய்தியானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So that is the best way to preserve the para sound. ஆகவே இந்த பராச ஒலியை பாதுகாப்பதற்கான சிறந்த வழிமுறை இதுதான். Nevertheless, now we have other means. So we have printed books, and then we have recordings and videos and so many things. ஆனால் இப்பொழுது பதிவு செய்யப்பட்ட வீடியோக்கள், மேலும் எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் என்று பல்வேறு விதமான வழிமுறைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன. So we cannot say they're useless. நாம் அதை உபயோகமற்றது என்று கூறக்கூடாது. But it's more difficult to access that para sound or spiritual sound through them. ஆனா இதன் மூலமாக இந்த பரா ஒலியை அணுகுவது என்பதுதான் சற்று கடினமானது. So therefore it is always preferred we also have personal association. Therefore sadhu sangha is always emphasized. ஆகவே நேரடியான தொடர்பானது மிகவும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. சாது சங்கம் என்பது மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. If we don't have any opportunities, fine, we can use tape recordings and whatever, but if we have direct association, that's always preferable. நமக்கு எந்த விதமான வழிமுறையும் இல்லை நேரடியாக கேட்பதற்கு என்றால் பதிவு செய்யப்பட்ட நாடாக்களை கேட்கலாம். ஆனால் நேரடியாக சங்கம் கிடைக்கும் பொழுது நாம் அதற்கு தான் முதலில் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். Jai Jai. Thank you, Maharaj. Next question is from Vaishnava Seva Prabhu. What qualification is required for a devotee in sadhana bhakti to attain bhava bhakti? And what qualification is required for a bhava bhakta to attain prema? அடுத்த கேள்வியானது வைஷ்ணவ சேவா பிரபுவிடம் கேட்கப்பட்டது. முதல் நிலையிலிருந்து பாவ நிலைக்கு செல்வதற்கு ஒருவருக்கு தேவையான தகுதி என்ன? பாவ நிலையிலிருந்து பிரேமா நிலைக்கு செல்வதற்கு ஒருவருக்கு தேவையான தகுதி என்ன? So the basic qualification for all is pure bhakti. நம்ம அனைவருக்குமே அடிப்படையான தகுதி என்பது தூய பக்தி தான். So that is defined by Rupa Goswami at the beginning of Nectar of Devotion. ஆகவேதான் ரூப கோஸ்வாமி ஆனவர் உபதேசாமிர்தத்தில் இதனை அடிப்படையாக கூறியுள்ளார். And there he says anya abhilasha sunya jnana karma dinavritam. அங்கே அவர் அன்யா அபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் என்று கூறியுள்ளார். So if we practice sadhana bhakti properly with this
concept, then we get to, anartha vritti, nishtha ruchi asakti, and we get to bhava. இந்த வழிமுறையின் மூலமாக நாம் சாதன பக்தியை சிறப்பாக செய்வோம். ஆனால் அங்கிருந்து நாம் படிப்படியாக நிஷ்டா, ருச்சி மற்றும் பாவ நிலைக்கு செல்லலாம். Bhava to prema is not a sadhana in the normal sense. We're not practicing. ஆனால் உண்மையில் பாவாலிருந்து பிரேம பக்திக்கு செல்வது என்பது சாதன பக்தியில் நாம் பயிற்சி செய்யப்பட வேண்டிய ஒன்றல்ல. Bhava is said to be the bud of prema. பாவா என்பது பிரேம நிலைக்கு அடிப்படையானதாக கருதப்படக்கூடிய நிலை. So bhava naturally blossoms into prema. பாவா ஆனது இயல்பாகவே பிரேம நிலைக்கு நம்மை அழைத்து செல்கின்றது. Thank you, Maharaj. The next question is from Srinivas Nitai Prabhu. This is with reference to the last verse of Srimad Bhagavad-gītā, Yatra Yogeshwara Krishna verse. In this verse, does it mean Bhakti Yoga gives the benefit of performing all other processes of yoga and much more? இந்த கேள்வியானது ஸ்ரீனிவாஸ் நித்தாய் பிரபுவிடமிருந்து கேட்கப்பட்டது. பகவத்கீதையின் இறுதியில் எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணா என்று கூறும் பொழுது பக்தி செய்வது மூலம் அனைத்து வழிமுறைகளும் செய்த பலனானது அல்லது அனைத்து வழிமுறைகளும் உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய தன்மையானது இருக்கின்றதா? Yeah, whatever karma yoga can give, or jnana yoga or ashtanga yoga, bhakti can give. கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலம் என்ன பலனானது கிடைக்கின்றதோ அதே பலனானது பக்தியின் மூலமாக இயல்பாக கிடைக்கின்றது. The same with chanting Hare Krishna. இது ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபத்தின் மூலமாகவே கிடைக்கின்றது. So therefore the name is called Chintamani. ஆகவேதான் இந்த நாமமானது சிந்தாமணி, விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒன்று என்று போற்றப்பட்டுள்ளது. So as the Chintamani stone gives anything you desire, so holy name can give anything in the material world, anything in liberation, anything in prema. சிந்தாமணியானது இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஒருவர் விருப்பப்படக்கூடிய அனைத்தையும் வழங்கக்கூடியது. ஆனால் இந்த நாமமானது பௌதிக உலகத்தில் ஒருவர் விரும்பப்படக்கூடிய ஒன்றையும், முக்தியையும், அதையும் தாண்டி கிருஷ்ணருடைய பிரேமையும் வழங்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தது. Maharaj, the next question is from His Grace Simha Sudarshan Prabhu. If a person chants all his lifetime and still does not get Krishna prema, is it because he did not chant Suddha Nama? அடுத்த கேள்வியானது சிம்ம சுதர்ஷன் பிரபுவிடமிருந்து கேட்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் தனது வாழ்நாள் முழுக்க கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை கூறுகின்றார், ஆனாலும் அவருக்கு பிரேமை கிடைக்கவில்லை என்றால் அவர் இதுவரை சுத்த நாமத்தை கூறவில்லை என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாமா? Yeah, well, most likely, Suddha Nama also depends upon knowledge and devotees. ஆனால் உண்மையில் சுத்த நாமமும் ஞானம் மற்றும் பக்தர்களின் சங்கத்தை பற்றி அமைந்தது. And no aparadhs. மேலும் அபராதங்களை ஒருவர் தவிர்க்க வேண்டும். So it's not pure bhakti and there are aparadhs, then yes, it becomes slower. ஒருவர் அபராதம் செய்கின்றார் என்றால் நிச்சயமாக அந்த வழிமுறையானது காலதாமதமாக செல்கின்றது. Thank you so much, Maharaj. Thank you for your time. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Dear devotees, thank you so much for your continued participation. பக்தர்கள் அனைவரும் தொடர்ந்து பங்கேற்பதற்கு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். We would like to keep you informed that from the coming weekend, we are starting one among the most nectarian topics. Is going to be Katha on Srila Prabhupada. This is to commemorate the 125th appearance year of His Divine Grace Srila Prabhupada. உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை கூட விரும்புகின்றேன். இந்த வார இறுதியில் இருந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் 125வது அவதார தினத்தின் காரணமாக நாம் பிரபுபாதரை பற்றிய அமிர்தமான பல நிகழ்வுகளை இப்பொழுது நாம் கேட்க போகின்றோம். To start with, it will be on the weekends alone, Saturdays and Sundays, and the highlight is it's going to be by senior devotees, Srila Prabhupada's disciples and sannyasis. இதன் முக்கியமான தன்மை என்ன என்றால் இந்த நிகழ்ச்சியானது ஒவ்வொரு வார இறுதியிலும், அதாவது சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் சீடர்கள்